everywhere. The process is underway. So, today we have what day of the Black Sea Festival? Remind me. The 11th day, I Am Vadim Open Yoga. This is our joint festival, AI Temp University, Open Yoga University. We study yoga and everything else. So, the information is opanyogaclass.com, aitempuniversity.com. And today we will start with you to consider two yogas that are indirectly described in very different directions. But, unfortunately, have not been explicitly preserved. But life shows that they are now becoming extremely relevant. So, the first one is yoga reading aloud. It means reading any text. The second is the yoga of writing, or yoga, so that these texts are just written down. And let's look at these two yogas. They become extremely practical and necessary for your, including everyday practice. In one form or another, they are present in mantra yoga, yantra yoga, and other yogas. Well, they are associated with such a manifestation of human life as speech, as the ability to reproduce something, as the ability to see something, and so on and so on. Well, really, you remember that. Let's have a backstory like this. If we try to reconstruct the picture of antiquity as ancient knowledge has reached us, then there appears such a completely interesting picture, or such a scenario, that, in general, everything begins to light up. In particular, the most authoritative Vedas that have come down to us are the Veda. This is the Rig Veda. There are also others. It is obvious, with the help of various indirect proofs, that the Vedas were introduced to India, introduced quite a long time ago. And the Vedas were stored, passed down from generation to generation, orally. The student should be taught the Vedas and memorized so accurately that not a single reservation, not a single mistake was present. To do this, a variety of training methods were invented, in particular, some pieces, some mantras from Ved. They were memorized, say, simultaneously, in different directions at once. That is, well, there are a lot of such auxiliary tools, but the fact itself is that knowledge was transmitted orally. The question remains why. Well, there will be a lot of answers from the sea. In fact, as life has shown, this is the most accurate transfer of knowledge and sounds for thousands of years, which generally exists on planet Earth. Oddly enough, all the other forms, they are, well, as if they are more prone to errors. And so, well, one way or another, all the knowledge was transmitted orally and in general. The oral tradition is still present in India and in many schools. The texts that we are used to reading with you are still transmitted, as they say, in the ear from teacher to student. And it is believed that you should memorize and remember it all. To carry folios with you, to carry some books with you. It's just not that it's not practical, it's just impossible. Therefore, I must remember everything by heart. It is extremely complicated, in fact. Here is the search for some, primarily yogic knowledge, because, well, yes, in this school, in this tradition, such a text or such a song or such is transmitted from teacher to student. Some kind of recitative. If you are inside this tradition, living with them, practicing, of course, you have studied it. If you're from the outside, well, you don't even have the opportunity to find out what it is. But one way or another, then in the future we see the following picture.
Apparently, starting from some point, they began to record these texts, either because life became more settled, or because the lifestyle changed, or because knowledge, well, there was a risk of their loss of knowledge. То ли потому, что образ жизни поменялся, то ли потому, что знания, возник риск их потери знания. Well, Действительно, really, войны, wars, эпидемии, epidemics, неурожаи, crop мы не failures, знаем. В общем, or это большая we don't тайна, know но in начиная general. с It's a какого-то big времени, secret. But starting from some time, the Vedas в began to be written первую down очередь first of веды all. стали записываться. To write down, Записываться, as как we мы understand it, понимаем, не на not on бумаге paper и and ink, чернилами, but а on those на improvised тех means that those подручных people had in средствах, ancient которые times. были у In тех fact, людей who are в everywhere. древности, ну, собственно, которые вот везде. Ну, Well, что это what может kind of быть за funds can it be? средства? Ну, Well, let's допустим, say the кора bark of a дерева, tree. Birch берестяные bark грамоты, letters. знаете, You да, в know, yes, Новгороде до here in сих пор Novgorod, находят там they still огромное find a huge количество. amount there. A wonderful Прекрасный material is birch материал, bark. кора It is березы, она impregnated with certain пропитана chemicals, that is, определенными to get химическими rid of all these веществами, rodents. то есть, чтобы Bark от всех beetles, этих well, грызунов, from all of короедов, them. ну, от всех вот это, да, Well, на ним they можно can что-то grab обсыпать. something. If there is an Если есть opportunity about возможность на something чем-то else there другом, on там, на some каких-нибудь palm leaves пальмовых and листьях so on и and так so далее, on, я сейчас I'm опущу going to этот skip this question now. вопрос, The как fact тот, is что that начали ancient texts began to записывать be recorded, and as древние if this тексты, tradition, it was preserved. и That как бы in эта parallel with the text learned by традиция, heart, она there is still a сохранялась, recorded text. что It is clear параллельно that the с texts learned by текстом, heart are выученным primarily наизусть, mantra yoga. еще присутствует записанный текст. Понятно, тексты, выученные наизусть, это в первую очередь мантра-йога, из Then нее something потом вот called прям mantra yoga примерхенько came out of вышло it то, right что straight out. называется мантра-йога. Very Очень difficult to сложная в explain yoga. объяснении йога. Here, Вот. and the process itself. Сам That's when you процесс, вот start когда вы writing something начинаете down, что-то you, записывать, well, вы, involuntarily невольно need надо to что do what? сделать? Надо We need to придумать come up with a письмо. letter, we Нужны need some какие-то icons to значки для transmit sounds. передачи звуков. Э, And something И called the alphabet начинает begins to возникать то, arise. что называется алфавит. This is Это a very отдельная очень interesting story in интересная its own right. история. Why? Почему? Потому что, вот, Because, допустим, та же let's say, the Риг-Веда, same Rig Veda, in строго general, говоря, strictly она speaking, it was proclaimed in the Vedic провозглашалась на language. ведийском языке. And then, Потом, well, there was a system of signs возникла for transmission. система знаков для передачи The sound, звучания, which in the future, this system of signs, the writing system is much, much которая в more. дальнейшем, вот эта система знаков, система письма, гораздо более, Well, a прошло lot of много time has времени, passed, позднее later, превратилась в то, turned что into what is называется called санскрит. Sanskrit. That То is, есть sometimes you have иногда to hear приходится that the слышать, что Vedas вот were веды written in Sanskrit. писались на санскрите. Firstly, Во-первых, the веды Vedas were не not written, писались, but а transmitted передавались, orally, естественно. and Во-вторых, не на secondly, not санскрите, in а на Sanskrit, ведийском, but in потому что Vedic. санскрита еще Because тогда there не was было, no ну, в том Sanskrit even понимании, в then, котором он есть well, сейчас. in the sense in which it is now. Of course, Конечно же, there is a kinship родство between между Vedic, ведийским, Sanskrit there, санскритом там and и some icons какими-то that, значками, well, those are the которые, alphabet that was used тем before the алфавитом, emergence который of such, применялся you до know, canonical возникновения Sanskrit, такого, which знаете, everyone канонического uses now. санскрита, которым сейчас все пользуются. This is Это a separate отдельная topic. тема. Of course, Безусловно, здесь it would be можно было бы possible to послушать listen to a специалиста. specialist here. I knew Я several specialists. I don't знал want to get into нескольких their специалистов, не territory. хочу лезть на их территорию, They они should tell us должны all точно вам about it, рассказать, что because в этом there are a lot отношении of interesting details in this масса regard интересных as well. таких, можно также подробностей. We will Нас be же interested with you будет с now вами in such a part of these интересовать yogas сейчас that you can apply in everyday life. такая часть этих йог, которую вы можете применять в повседневной жизни. Once Еще раз, с again, формальной from a точки formal зрения, point of view, if we consider the question of what yoga, если then the рассматривать answer вопрос, is что as же follows. такое йога, There was ancient то ответ knowledge that was следующий. Вот preserved in the были Vedas, древние but this знания, которые knowledge, in сохранились turn, в needed Ведах, some kind of но system эти so that it знания, could be в implemented in свою everyday очередь, life. нуждались в какой-то системе, чтобы их можно было воплотить в повседневную жизнь.
And И yoga just йога как claims раз that this претендует на system, то, что with the это help of which you система, will с do помощью certain которой exercises, certain вы будете actions, делать те или иные упражнения, те или иные какие-то действия, and over и со time, it временем will come to до you, вас, as что they say, называется, дойдет, or или you will вы find out what is written in the узнаете, Vedas. что написано в Ведах. This Это is the так so-called называемая classical классическая yoga. йога. In То other есть words, классическая classical йога — yoga это та is the йога, yoga where the Vedas are где respected, and the goal of this yoga is to know the meaning of the уважается Vedas. Веды, Well, и that is, цель the этой knowledge йоги — contained in the познание Vedas. смысла Вед, ну то есть того знания, заключенного в Ведах. I Хочу want to сразу make a оговориться, reservation есть right не away. There are классические not йоги, classical yogas in which you в will not которых hear вы anything ничего не about the услышите Vedas, про Веды, but which in themselves но are quite которые сами по powerful, себе quite useful. достаточно могущественны, достаточно полезны. But in Ну, в particular, частности, Tibetan yoga, yes, yoga on the basis of Buddhism, Jain тибетская yoga, йога, да, there was also йога на such a почве trend, буддизма. and now it is very well represented in India. Джайнистская йога тоже было такое течение, и сейчас оно очень хорошо представлено в Индии. Jains, Джайны. they У них also have тоже their свое own branch. ответвление. There, Там, в in general, общем-то, there is не no делается emphasis on the акцент Vedas, на but a system Веды, of practices that are very но close, система and, in практик fact, inherited from yoga. очень There is близких и, something по that, сути in дела, general, everyone унаследованных из uses. йоги, есть, чем, в общем-то, все пользуются. So, Так вот, it turns out that as many получается, as there are что manifestations of human столько, life, сколько есть so many, проявлений in theory, человеческой there can жизни, be столько, methods по идее, that lead a должно, person to the может knowledge быть, of Ved. методов, Well, so that we understand the meaning of подводящих Ved. человека к In the West, of познанию course, Вед. Hatha yoga Ну, became known чтобы first of мы all. поняли It has смысл proven Вед. itself well for На physical Западе, понятно, в exercises. первую очередь Because стала it is известна clear, without хатха-йога, any wit, there is no need to delve into any физических superlogical упражнений. things Она there. хорошо себя зарекомендовала, потому что понятно, без всякой зауми, не надо вникать ни в какие там сверхлогичные вещи, It gives an прекрасный excellent результат result. дает. But Но then, потом gradually, other постепенно стали branches of проникать yoga began to другие penetrate, to be ответвления in demand. йоги, пользоваться спросом. Let's Допустим, say that последнее dhyana время yoga has been in дхьяна-йога great demand lately, чрезвычайно but only under востребована, the brand of но meditation. только под брендом медитации. This Вот is то, what is что called meditation, называется generally медитация, вообще speaking. This говоря, is a это European слово word, европейское, and а if we если were бы мы с trying to вами describe meditation, пытались, in the language значит, of this tradition of yoga, описать studying the Vedas, it would be медитацию breathing yoga. языком вот из этой традиции йоги, изучающей Веды, это было бы дхьяна-йога. Но But such a term такой has термин not really на caught on Западе in не the особо West. прижился. Everyone likes meditation more. Всем больше нравится медитация. Finally, Наконец, they began to penetrate. стали проникать, As soon как as they только started talking about заговорили о some kind of каких-то abilities, способностях, superpowers that can be сверхспособностях, obtained by practicing yoga, которые можно additional получить sections began to занятиями йоги, arise, стали say, возникать Raja Yoga, дополнительные what? какие-то разделы, скажем, раджа-йога, что, Where, где с with the помощью help of управления controlling своими your psychic психическими powers, you силами can actually achieve something too. вы можете фактически тоже чего-то достигать. Well, that is, Ну, то есть this is вот the такая situation. ситуация. Вот есть Here, there is знание the вед highest knowledge of высочайшее, Ved, and there а are есть different разные ways to get способы, как closer to приблизиться к understanding this пониманию knowledge этого of Ved. знания вед. It is possible Можно through the через control of the управление physical физическим body. телом. That То есть is, вот ты here делаешь you are физические doing physical упражнения, но exercises, but постепенно gradually some до тебя higher truths начинает begin to доходить reach you about какие-то how you are более made, высокие how the surrounding истины universe о is том, как made, сделан ты, and, как in сделана fact, окружающая about what this higher вселенная, ну, knowledge по сути consists дела, о of. том, в чем заключается это высшее знание. And А it is можно через possible through some психические kind of mental какие-то exercises. упражнения, Let's say I'm talking about Nayama допустим, yoga вот through breathing пранаяма-йога, через exercises, and so дыхательные on and so упражнения и так on. далее, и так далее. Therefore, Поэтому до to this наших day, дней there has been such a сложилась situation такая that ситуация, sometimes что under. иногда Sometimes, вот, the word yoga иногда means под at once словом the йога totality of all the подразумевается methods сразу that only совокупность exist. всех методов, которые только есть. There are Бывает different разная classifications. классификация. Let's say Патанджали, he допустим, divided it into an eightfold path разделил на and gave its восьмеричный путь corresponding и names дал там there. соответствующие свои названия. Поэтому, Therefore, строго strictly говоря, там speaking, there is an восьмеричный путь eightfold path along the по Patanjali. Патанджали, Then тогда there должна should be быть и Proshahara yoga Пратьяхара-йога, and и Dhyana yoga again, Дхьяна-йога, опять же, and и, means Dharana значит, yoga, well, and Дхарана-йога, ну Samadhi yoga or и yoga samadhi. Самадхи-йога или йога-самадхи. And in В others, других other terms are даются given that are другие narrower to термины, more narrowly focused. более узкие, более узко направленные.
Let's say there допустим, is a certain way of reciting or определенный repeating способ mantras. рецитации или Well, it is повторения fixed under the мантр, name of japa yoga, ну, он закрепился под названием джапа-йога. and so И on, так and далее, и so так on. далее. И вот в этом And есть there is a certain известная work in this. труд, It's some kind это of какой-то term. термин, We мы kind как of бы take так к it нему very очень серьезно seriously, and относимся, people, we are so critical. и That народ, if мы some очень kind так of yoga, критично well, относимся, что если deals with какой-то вид certain йоги, exercises, then ну, they should имеет be called the дело same. с определенными упражнениями, то они должны и называться одинаково. And А тут here вот tradition традиция informs us that the до same нас доносит, exercise что can одно be и то called же completely упражнение differently, or может vice versa. называться совершенно Different approaches can по-разному. be called the same word. Или наоборот, разные подходы могут называться одним и тем же словом. In other То words, есть вот there is такая such a трудность difficulty. существует. Если If we еще also take into учитывать, account что that, as a matter of fact, scraps of до нас, knowledge have собственно говоря, reached us, дошли a ошметки lot of things знаний, have been lost. очень много чего It потерялось. seems Вроде to be есть there, even даже recorded где-то somewhere, but записанный, it но has он not не been переведен ни translated на into английский, English, ну уж не let говоря, alone что на into other другие languages. языки. There is a Где-то tradition somewhere in general вообще where it is такая believed that традиция, this где knowledge считается, should что not be made эти public, знания, они должны and быть forbids publishing обнародованы, certain sources, и therefore. запрещают публиковать те или иные, значит, источники. We Мы об read этом about it all the читаем time. сплошь и рядом Here among среди those тех scientists who are ученых, interested, who которые, lived in India in the West, when India was still a не colony, интересующихся, where кто there на were Западе direct жил в prohibitions, Индии, когда that Индия here we была are еще looking at колонией, где you, были прямые you are an запреты, что Englishman вот there, a мы на good тебя person, смотрим, ты look at the там text. But we forbid англичанин you to хороший publish it. человек, вот на, смотри текст, но публиковать мы его тебе запрещаем. In other То есть words, все, everything you знаете как, know becomes a очень little становится vague как-то somehow, немножко and this расплывчато, annoys и это Western немножко people a little, раздражает западных where we are used to людей, everything being мы as же clear привыкли, as что the все четко, periodic как table, таблица you know, Менделеева, right? понимаете, да, вот Here it's all this этот элемент, element, this составляющая. component. And И so поэтому sometimes some yogs иногда with всплывают specific names pop up, некоторые and йоги sometimes с not. конкретными названиями, а иногда нет. But Но it is обозначать их necessary to надо, и вот designate здесь вот them, может and here возникнуть confusion may путаница. arise. Значит, So, мы we are будем going to рассматривать consider с two вами yogas with you сейчас now. две йоги. Еще Once раз, йога again, чтения вслух yoga of или reading aloud йога or yoga of Vaikhari Вайкхари, means participation and well, значит, or as yoga Учарана, aloud pronunciation of pronouncing. и, ну или как, йога вслух произнесения. So Значит, yoga и of writing, йога yoga письма, of Lekhana, yoga, well, йога like writing. Лехана, йога, ну как бы, писания. Of course, it may Безусловно, happen that in different может traditions, случиться in так, different что в sources, разных all the традициях, в same разных things will be источниках presented все то under же different самое names. будет представляться под другими названиями. And А if we если мы take, возьмем, say, скажем, some какие-то such такие traditions, традиции, the same Tibetan yogs, те же Jain yogs, тибетские or some йоги, other branches, then it may well be that the same или thing will какие-то go under другие completely ответвления, то different там вполне names. может быть, что то же самое будет идти совершенно под другими названиями. Here Вот еще again, раз, я I сразу warn you right предупреждаю, здесь, away, here с on the одной one стороны, hand, может there may возникнуть be some некоторая confusion of путаница. yogs who have perfectly preserved some Люди, которые techniques, прекрасно in сохранили fact, which некоторые in India методики, itself are not so фактически, которые clearly в самой же represented. Индии не так четко представлены. But there Но are там also еще often words зачастую of the в Tibetan названиях language тех или иных mixed in the name йог of certain примешиваются yogas. слова тибетского языка. And so, И так well, вот, ну, so так everywhere. везде. То есть вот In здесь other есть words, такая there is вот such a feature here. такая особенность, поэтому Therefore, for us in the West, для the most нас на important Западе thing when самое considering главное a при particular yoga is to рассмотрении той clearly или check it иной for some logical. йоги — это четко проверять ее на некую